Dear students, we were discussing the chapter Matchbox, a story written by Asha Pona Devi. Now let's move on to the activities. In this class, we will discuss 3 essay and paragraph questions that are in page numbers 22 and 23. As I told you earlier, this unit is very important in our exam point of view, and it will be stupid if you attend the exams without preparing an essay on women empowerment. So this is a class that will be useful for you to write a general essay on women empowerment and an essay on anything regarding this unit, a general discussion on women empowerment. So let's move on. In the beginning of this unit, in page number 7, there is a quote. I am no bird, and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. It is from the Victorian classic, from the Victorian novel, Jane Eyre, which is written by Charlotte Bronte. These words are of Jane Eyre herself to a man called Mr. Rochester. She says that I am not a bird. I can't be trapped. Ensnare means traps. No net traps me. I am a free human being with an independent will. I have my own thoughts. I have plans regarding my life. I can live my life as I wish, and there is no net, no relationship or no other things that will stop me from living my life, that will stop me from achieving my goals, achieving my dreams, and I can't be trapped by anything. I have an independent will. I have a heart and a brain for myself to think about myself and my welfare. She is strong enough to see herself as free. She asserts her independence and free will. She is a woman of independent will. She takes decisions about her life and she is very confident about that, and not Mr. Rochester or any other can trap her or stop her from achieving her dreams or from her free will. So that's the meaning of this quote, and it is very relevant regarding our chapter Matchbox, because here we can see Nomita has been trapped like a bird by the household or by her husband Ajit or by the society or several different factors, and we will discuss that in detail. So these are the questions that will be discussed in this chapter. Take page number 22. Under the Think and Write section, you will find the question, do you think there is a set pattern for exhibiting a woman's emotions? Is she always emotionally under stress? Justify your answer. Next question, prepare a write-up discussing the space of women in a family. Then third question, Activity 1. It is often said that an empowered woman is the one who can find her own voice, speak up, and be seen and heard. In the present world, what we need is to foster a man-woman relationship which contributes to healthy mutual development. Man and woman should move forward together, supporting and respecting each other and being open to different opinions and situations. How far is the above statement relevant to Nomita in Asha Pona Devi's Matchbox? Prepare a review of the story, emphasizing the role of its women characters. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്.
Too many things are discussed in these questions, and it covers almost every aspect of the topic women empowerment. How the voices of women can be heard, how can a woman speak up for herself, or is it relevant, or is it necessary in the current world? പിന്നെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, മാൻ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഹെൽത്തി മ്യൂച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പരസ്പര ധാരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ്, പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിനും ഉയർത്തുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു മാൻ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ സാധ്യമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ മാൻ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഒരാളുടെ തകർച്ചയ്ക്കോ മറ്റാളുടെ മാത്രം വളർച്ചയ്ക്കോ വഴിവെക്കാതെ രണ്ടു പേരുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും അതുവഴി ഫാമിലിയുടെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം, എങ്ങനെ പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റിങ് ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്. എങ്ങനെ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബീയിങ് ഓപ്പൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ്, പല രീതിയിലുള്ള, അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ധാരണകൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പല സിറ്റുവേഷൻസും അവരുടെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവരതെങ്ങനെ ഒപ്പീനിയൻസിനെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു, അവർ രണ്ടുപേരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് പരസ്പര ധാരണകൾ വരുന്നു. നൊമിതയുടെ ഈ റോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ത്രീകളിലെ ഈ കഥ എങ്ങനെ, ഈ കഥയിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ വരുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫോർ ഓൾ those who have been thinking, we have achieved that peak of women empowerment and peak of gender equality. Gender equality നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി ഇല്ല, അവരുടെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് പലർക്കും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കാം പലരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രബിൾസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പണ്ട് മുതലേ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രേവായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, സതി അല്ലെങ്കിൽ വിഡോ റീമാരേജ് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, ദേവദാസി സിസ്റ്റം, അതേപോലെ പോളിഗമി, ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ദാൻ വൺ വൈഫ് ഫോർ എ മാൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒപ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വി ഹാവ് കം എ ലോങ് വേ. ഒരുപാട് നമ്മുടെ വികസനങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ട്രേസസ് ഒക്കെ പല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പലരും അത് കാണാതെ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെയും സ്ത്രീ സമൂഹത്തെയും പിന്നോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ഓൾ ദി പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ്, സെക്സിസം ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി ഫൗണ്ട്. സെക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ത്രീകൾക്കെതിരായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിജുഡിസസ്, മുൻവിധികൾ, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ടിപ്പിക്കലി അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെക്സ്. അതിനെയാണ്, അതായത് ജെൻഡർ സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ആ ഒരു മുൻവിധികൾ, ധാരണകൾ, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിനെയാണ് ഒരു സെക്സിസ്റ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി മോർ സട്ടിൽ ദാൻ ഇറ്റ് വൺസ് വാസ്. In the early days there were severe issues. So while most of them are not prevalent now, there are new issues to face. They may not be the same, but they are still as severe as the early ones. They hinder the growth of the country, and it makes women and the society feel inferior. It makes or it appears in all parts of the society. അത് വളരെ സട്ടിലാണ്, വളരെ ചെറിയ രീതിയിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പലപ്പോഴും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസാണ്.
അപ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അതെന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ഗ്ലാൻസ് എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റിട്ടൺ മെനി ഡെക്കേഡ്സ് അഗോ. പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അത്രയും പഴയ ഒരു കഥയാണ്. ആ ഒരു കഥ ഈ ഒരു സെഞ്ച്വറിയിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ അകത്ത്, ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അവിടെ ദ വൈഫ് നൊമിത ഈസ് ബീയിങ് ഒപ്രസ്ഡ് ഓർ ഹെർ ഫീലിങ്സ്, അവരുടെ ഫീലിങ്സിൽ അവിടെ വോയിസ് വരുന്നില്ല. സോ ഷീ ഈസ് ഫൈറ്റിംഗ് ടു ഫോർ ഹെർ വോയിസ് ടു ബി ഹേർഡ്. അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അജിത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്ട്രഗിളാണ് ഈ ഒരു കഥയിൽ വരുന്നത്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥ പഠിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം? ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ട്രേസസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലീസിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു കഥ കൂടിയാണത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം അവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം ourselves. ആശാപൂർണ ദേവി എന്നുള്ള റൈറ്ററെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷീ ഹാസ് റിട്ടൺ മെനി നോവൽസ് ആൻഡ് പോയട്രി ആൻഡ് ഓൾസോ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിക്ഷൻ. സോ അവർ എപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ബംഗാളി സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അവരുടെ റിപ്രഷൻ, ആങ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദെയർ ഗ്രോവിങ് അവെയർനെസ്. ഇതേപോലെയുള്ള നൊമിതയുടെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ കഥകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അവരെങ്ങനെ അവരുടെ വോയിസ് മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഡിസിഷൻസും അവരുടെ ഡ്രീംസും അവരൊരിക്കലും സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് വിമൻ അല്ല അവരുടെ കഥകളിൽ വരുന്നത്. ദേ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ദിയർ വോയിസസ് ഹേർഡ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് നൊമിത വരുന്നത്. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ കഥകളിലൂടെയും നമുക്ക് ആ കഥ എഴുതപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ, ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു പൾസ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഓരോ കഥകളിലൂടെയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഈ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന കഥയിലൂടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റീസ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റീസിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല ഇനീക്വാലിറ്റീസും, ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഒപ്രഷൻസ് ഉണ്ട്, സ്ത്രീകൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സമയമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് both men and women. Men are supposed to do these kinds of things. Women are supposed to do these kinds of
തിങ്സ്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജെൻഡർ റോൾസ്, സ്ത്രീകൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, പുരുഷന്മാർ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആ ഒരു ജെൻഡർ റോൾസ് പലപ്പോഴും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ചെയിൻ. ആ ഒരു ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് അവർ സൊസൈറ്റി, വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പല രീതിയിലുള്ള വയലൻസിലോട്ട് പോലും പലപ്പോഴും അത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2-3 സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് കഥയിലൂടെ നോക്കാം. I hope you remember the story of Nomita and Ajit. So Nomita's mother is asking money from Ajit, but she could not ask her daughter for money. Why? Because Nomita has no money with her. She is not employed. She is dependent on her husband for money. What did you feel about the situation? Okay? Normal for you? Now let me ask you, what if the situation was different? Imagine Ajit was dependent on Nomita and Ajit's mother was asking for money. ആ സിറ്റുവേഷൻ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. മെൻ ആർ ഓൾവേസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി ഫാമിലി. പുരുഷന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് എപ്പോഴും സമ്പാദ്യം, പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ അവരാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, സ്ത്രീകൾക്കും ബാക്കി കുട്ടികൾക്കും അടക്കം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ചെലവിനുള്ള പൈസ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ഒരു വീട്ടിലെ പുരുഷൻ്റെ ചുമതലയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജെൻഡർ റോൾ, പുരുഷന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജെൻഡർ റോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അജിത്തിനോട് അവിടെ പൈസ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതും നൊമിതയുടെ കയ്യിൽ അവർ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തതും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത്ര എളുപ്പം ആകില്ല. കാരണം വിമൻ ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഏൺ ആൻഡ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ബെഗ്ഡ് ഫോർ മണി. ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൽ നിന്നും പൈസ ബെഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് പവർ സ്ട്രഗിൾ, മെൻ ഓൾവേസ് ഹോൾഡ്സ് ദ പവർ ആൻഡ് ദ മണി. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, ആ ഒരു ജെൻഡർ റോളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രഗിൾസും ഓരോ ഫാമിലീസിലും ഓരോ വിമനും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും, പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനാണ്. വേറെ നോക്കാം നമുക്ക്. ആഫ്റ്റർ ദ ഫൈറ്റ്, നൊമിത ഗോസ് ഡൗൺ സ്റ്റെയർസ്. ഷീ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ബിക്കോസ് her household works are getting delayed, and the in-laws are angry that she was having a good time with her husband when she is expected to be working in the kitchen. But the sister-in-law does not expect Ajit in the kitchen. She teases and blames only the Nomita. The blame always goes with the women. Why was Ajit not expected in the kitchen, and why was Ajit not blamed? Men are not supposed to work in the kitchen. It's considered lowly, വളരെ മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദം പവർലെസ്, ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ്സ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി, ഈവൻ സം വിമൻ തിങ്ക്. Again, this is a story set in Bengal many decades ago. So considering the first situation, it is very common now, women going to work, pursuing their careers and ambitions. They have emerged out of their shells and comfort zones. It is no longer uncommon for women to run businesses, even the biggest corporations, or job titles in the upper ranks of management. Many women also do jobs that are traditionally male dominated. അങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മണി ഹോൾഡിംഗ് പവർ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ ഒരിക്കലും മാറാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ബിക്കോസ് വിമൻ ഹാവ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിയർ കംഫർട്ട് റോൾസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് ഫോർ ദിയർ ജോബ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹോൾഡ്സ് മണി ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നൗ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പല സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൗ ടു സ്പെൻഡ് മണി, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡം പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കുറേയൊക്കെ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത വേറൊരു കാര്യമാണ് ഷെയറിങ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ചോസ്. Domestic chores are women or chores that women do to maintain their household and look after the family. Men say these are women's work. Husband watches wife working hard in the kitchen for hours, cleaning dishes or mopping the floor, but never offers to help. They term the work as girly and refuse to acknowledge any work. Even if a husband decides to help, the society or his relatives or his family or neighbors, they won't let him help his wife or help his mother. Why? Because it's a women's work. That's the concept with our society. They say kitchen is no place for a man. Even in this century, it's sad that there are people who think this way, because juggling all the household chores, looking after the kids and the elderly at home and their careers is too stressful for women, both physically and mentally. Gender norms remain strong when it comes to household chores. It's okay for women to work, but it's not okay for men to enter kitchen or do household responsibilities. Men avoiding household chores is a global phenomenon, but we can't neglect men. സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ്, ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. മെൻ ഷുഡ് നോട്ട് എൻറ്റർ കിച്ചൺ ഓർ ഓൾ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഹൗസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദി എൽഡർലി ഗോസ് ടു ദ വിമൻ. അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളൊരു ജെൻഡർ റോൾ. ആൻഡ് മെൻ ആർ സപ്പോസ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് ഫെൻഡ് ഫോർ ദി ഫാമിലി ഓൺലി. സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടി മുഴുവൻ തീർക്കണം. ആ ഒരു ജഗ്ലിംഗ് ആണ് പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്, വി കാൺട്ട് നെഗ്ലക്റ്റ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ. ഷുവർലി ദർ നമ്പർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം അവർ സൊസൈറ്റി തോട്ട് ഓഫ് ഷെയറിങ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അലൈക്ക് ആസ് നോർമൽ. അതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. നത്തിങ് അബൌട്ട് വലിയ തിയറീസോ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുടെ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫോർ എവറി വൺ. എവറി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് എവറി റൈറ്റ്സ് ആർ ഫോർ എവറി വൺ. വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മെൻസ് റൈറ്റ്സ് ആർ ഫോർ എവറി വൺ. അല്ലെങ്കിൽ വിമൻസ് റൈറ്റ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വരണം. വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ദ തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് അനലൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് അജിത് റീഡിങ് ഹിസ് വൈഫ്സ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഹൗ ഹി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഹർ or how he intervened in her personal affairs. നോമിതയുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി, നോമിതയ്ക്ക് ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുക്കാത്ത, പേഴ്സണൽ സ്പേസ് കൊടുക്കാത്ത അജിത്തിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹി ഈവൻ ക്ലെയിംസ് ടു നോമിത ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എവറി റൈറ്റ് ടു ദ പ്രൈവസി ഓഫ് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ഓഫ് നോമിത. ഹി ക്യാൻ റീഡ് ഹർ ലെറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഐ ക്യാൻ റീഡ് മൈ വൈഫ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് അജിത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വൈ കാണ്ട് ഐ റീഡ് മൈ ഓൺ വൈഫ്സ് ലെറ്റേഴ്സ്? നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് നോമിത ഹു റെഡ് അജിത്ത് ലെറ്റേഴ്സ്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അജിത്ത് ആയിരുന്നു നോമിതയുടെ കത്തുകളൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം അവിടെ വരിക? നമുക്ക് ഈസിലി ഗെസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് would have happened only once. അത് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അജിത്ത് വുഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഷുവർ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അഗെയിൻ. അതൊരു പിന്നീട് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അജിത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും. മേ ബി കുറച്ച് വയലൻസിലൂടെ, ഹി മൈറ്റ് ഈവൻ ഹാവ് യൂസ് സം വയലൻസ്. അപ്പോൾ അതൊരു വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു
ട്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറിങ് വിമൻ ആസ് എ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേസ് സ്റ്റോറിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം അതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അബ്യൂസാണ്. So, the Indian society, women are still viewed primarily as her husband's property. This is she is his property, and so is every other asset of his. So it's not surprising if Ajit considered it okay to read Nomita's letters. Indian women, in turn, right from the moment of stepping into her husband's home, tries to forget her own identity and adjust everything to the needs of the new family. She is supposed to do everything for the family, forgetting herself, and still be considered inferior to men. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അത് വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. അത് പറയുന്നത് 5-1 സ്ത്രീ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് വിക്റ്റിമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പല സ്റ്റഡീസിലും പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പല രീതിയിലായിരിക്കും, സൈക്കോളജിക്കലി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ പ്രിവാലൻ്റ് among us in our household. So ഡൗറി ആയിരിക്കാം, പല രീതിയിലുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലോസ്, നോട്ട് ഓൺലി ദ ഹസ്ബൻഡ്, ഇൻലോസും കൂടി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് വയലൻസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രിവാലൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. This domestic violence also stems from the attitude that I own my wife or she is my property. That kind of attitude il varunnaanu. It happens almost that lack of respect. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക, ഹ്യൂമൻ മെൻ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ക്യാൻ ദേ ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ, how they can move forward together, respecting each other. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസസ്, ഡവറി ക്ലെയിമിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ അതിന് നേർവിപരീതമാണ്. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. For a man and a woman to go forward. So it happens almost every day in various forms. പല രീതിയിൽ people turn a blind eye to it instead of doing something. It is a very grave issue that our women and the society face. Another question that we are given in page number 22 is, do you think there is a set pattern for exhibiting a woman's emotions? Is she always emotionally under stress? Justify your answer. This question is relevant especially in a girl's life after a marriage. As you can see, we are dealing with a man-woman relationship, and we are dealing with a story regarding Nomita and Ajit, where Nomita is a daughter-in-law and is living a different life after marriage. So consider Nomita as an Indian daughter-in-law. In Indian society,
or our Indian society advises women to adjust, learning to cook, and basically giving to the demands of their in-laws. We live in a country where daughter-in-laws are abused psychologically, emotionally, financially, as well as physically. And a daughter-in-law or a daughter or a woman, she leaves her identity after marriage. She leaves the place she grew up and the people she loved. She leaves them behind to join a new family that she doesn't even know before. She is supposed to act right, speak right, walk right, treat others in the big joint family well after marriage, and take care of everything in the household. She is expected to change completely or immediately after the wedding. As you can see in the story, still Ajit thinks less of Nomita. He asks her in page number 20, take page number 20, I will do what I want, what I please. What will you do? Can you do anything? Ajit is exploiting this helplessness of Nomita, that she has been married to a different family. She has no one to call herself, or she is new to the family and she has to adjust everything. And even if she encounters a problem, she can't talk to anyone about it. She is all alone. She is expected to do everything inside a completely different family. She is expected to do everything right. She is expected to serve everything for the husband. So here Ajit is exploiting that helplessness because there is no one else. There will be no one else to help Nomita, even if she raises her voice against Ajit. It could be that helplessness that Ajit is exploiting. Nomita tossing fire to her sari could be seen as a reaction to a chain of demeaning acts of Ajit like this. She has been suffering this indignation for a long time. കഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് നൊമിത അജിത്തിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ വായിക്കരുതെന്ന്. സ്റ്റിൽ അജിത് കണ്ടിന്യൂസ് ദറ്റ് ഹാബിറ്റ്, ക്ലെയിമിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എ വൈഫ് ആൻഡ് he can do whatever he can or he likes with the letters that come to Nomita. ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചെയിനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആങ്കർ ഓർ ദാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാഡ്നെസ്, it could be those things that forced Nomita to react in that way. She had suffered him because that's how society teaches her to obey and accept any decisions taken by the husbands. No questions asked. Doesn't even matter if it was about her, if the decisions was about her. So we have to say she was emotionally under stress when she touched her sari. There is a set pattern of exhibiting a woman's emotions according to our society. That is being submissive to everything, accept anything, meek and innocent. Meek and innocent ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനോടും സബ്മിസീവ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു നോംസ്. ഒക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷൻസിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേസിലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി pull us back or pull the society back from development. So these situations has to change. Women or daughters or girls have to or have to be taught about her voices, to find her voice. But Nomita, who was under stress, is fortunately able to find her voice. She was provoked. Her rights were ignored by Ajit when he read her letters. Her personal space was ignored, so she flared up at the right situation to express her suppressed feeling. So in our society, in many families, many women who are even financially independent can't even raise her voices against the oppression and the physical and the emotional
emotional and the psychological abuse. In many households, this domestic abuse still continues. It's very sad to say that even in this century, even in our state, the abuse against women in her own household continues. It's very sad. So again, what did we learn about women empowerment from the story? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആകെ കൂടി ഒരു 2 or 3 സെൻറ്റൻസസിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ ടു ലീഡ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. ദേ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ. ഒരു വൺ വേ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മാത്രമല്ല, ദേ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ to lead a better life, for the better life of the family. Women should get out from their comfort zones and pursue their passions and careers that they choose to forget after marriage. After marriage, it happens to many women that they are forced to let go of their careers, let go of their jobs, and they are forced to confine themselves inside the four walls of the family. If by choice she remains in the family or to look after the family, it's okay. But if she is forced to let go of her career and let go of the passions, her dreams, it's very sad. That should not be happening. No one should force women to remain in the four walls of the house and cook and look after the family only. It's not demeaning, but if she is forced, it's very demeaning, or it's very everything against her will. They will have their likes and dislikes. They have their right to decision making and opinion making. So women too should excel in their profession, travel, and be good leaders. They should also be able to contribute more productively to society as well as economy. So our Indian traditional society should be able to recognize and acknowledge women, the contribution of women to the family and the society, just like men. Nothing more, nothing less, just as much as men. Okay? So thank you. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് ഹാസ് ബീൻ എ ലോങ് ഡിസ്കഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എസ്സേ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. സോ യൂസ് ദിസ് ക്ലാസ് ആസ് ആൻ ഐ ഓപ്പണറോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.